Согласно истории, когда Будда достиг просветления, он сказал: «Эта истина так глубока, что вряд ли ее поймут люди. Не лучше ли мне уйти в лес?» Кроме этого, неоднократно в буддийских учениях указывается, что знание Будды невыразимо словами и что его можно познать только через собственный опыт. Если действительно истину, которую познал Будда, нельзя выразить словами, почему существует так много учений, книг, которые, кстати, продолжают появляться? Что же передается с помощью слов, когда истина невыразима? Yeah. When we look over the history of the Enlightenment tradition, we see many stories about and statements about the limitations of intellectual understanding. Если мы посмотрим на историю традиции просветления, в ней мы увидим множество утверждений об ограниченности интеллектуального вот этого понимания. I think a basic problem with humans is that they tend to mistake facts for truth. Я полагаю, что основная проблема людей заключается в том, что они постоянно не понимают разницу между фактами и истиной. I think it was put very succinctly by the great psychologist Jung when he said that there seems to be this feeling with some humans that knowing more facts will somehow improve the human condition. Об этом очень хорошо сказал известный психолог Юнг. Он сказал: создается такое впечатление касаемо некоторых людей, что им кажется, что чем больше они будут знать фактов, тем больше они ближе будут к истине. But in that we're dealing with infinity, there's no end to facts. Но так как это бесконечный процесс, то и конца фактам не будет. So what we really need is a kind of a direct experience of crucial, what Buddha termed dharmas, crucial entry points to deeper experience. Поэтому то, что нам требуется, это то, что Будда назвал сущностными, глубокими вратами вхождения в прямой опыт. So it's obvious that we can say some things about the enlightenment experience, but we shouldn't expect that merely memorizing those words will induce an enlightenment experience. Ну, поэтому понятно, что мы можем говорить какие-то слова о просветленном опыте, но не следует ожидать, что знание этих слов вызовет этот просветленный опыт. Therefore, in the Tibetan tradition, the emphasis is on a threefold approach to training. Поэтому в тибетской традиции акцент ставится на трехчастном подходе к тренировке. And the first of those, tupa, listening, also includes study. Первый из них, тупа, это означает слушание, он также включает в себя изучение. As Shantideva put it, if we want to be a good fisherman, we should go to someone who knows how to fish, and we can learn something. Шантидева об этом сказал: если мы хотим стать хорошим рыбаком, надо найти того, кто умеет хорошо рыбачить, и поучиться у него. In that same way, if we want to gain those levels of experience gained by the masters of the past, we should go to the living lineages of those masters.
Таким же образом, если мы хотим получить такой же опыт, который был у мастеров прошлого, нам следует пойти и отыскать живые линии передачи от них. But merely listening to those words and remembering those words or transcribing those words, playing them again and again on a cassette player won't induce the enlightenment experience. Но просто слушание этих слов, просто обдумывание их, игра этими словами, прослушивание их вновь и вновь через кассетный проигрыватель, это не вызовет опыт просветления. The great Indian master Nagarjuna in the 2nd century said it's like the finger pointing at the moon. No matter how much you look at the finger, you don't see the moon. Великий учитель II века Нагарджуна сказал, это перст, указывающий на Луну. Сколько бы вы на него ни смотрели, на саму Луну вы не увидите. Therefore, the second aspect of training is in Tibetan Sampa means contemplation. Поэтому второй аспект тренировки, по-тибетски это сэмпа, он означает созерцание. And contemplation really here, I think, has the sense of taking whatever teaching, whatever dharma one listens to, and contextualizing it to one's own specific situation. Как я понимаю, это созерцание, это означает взять какую-то определенную дхарму и применить ее в контексте собственной ситуации, увязать ее в контексте своей ситуации. And the third aspect, which is meditation. И третий аспект – это медитация. And meditation here also has a sense of complete integration. Медитация здесь означает это полное объединение. So if we take that to Shantidava's fisherman aspect, then it's like first we go to a master fisherman, then we try to make sense of what he says, and thirdly, we put it into practice and become a good fisherman ourselves. Поэтому, если вспомнить рыбака Шантидевы, то первый аспект означает то, что мы идем к этому хорошему рыбаку, а второй аспект – мы разбираемся в том, чему он нас учит, пытаемся это понять, и третье – мы применяем это на практике и сами становимся рыбаком. Or if we go to Nagarjuna's metaphor of the finger pointing at the moon, in the beginning we look at the finger. In the second step, we kind of get the sense of what the finger is pointing at. In the third step, then we turn our head and look in the direction being pointed, and we have the full experience of the moon. Если же вернуться к метафоре Нагарджуны, то первый шаг означает посмотреть на палец, второй шаг означает понять, что палец на что-то указывает, и третий шаг будет обернуться к тому, на что он указывает, и увидеть Луну. Now, in terms of the enlightenment experience for someone like yourself or myself, then two things are happening to us, isn't it? Если говорить о просветленном опыте о нас, то с нами происходят две вещи. There seems to be a me, and there seems to be a world that I experience. Есть я, как нам кажется, и есть тот мир, который мы испытываем. Put another way, I seem to have a mind, and it seems that various experiences arise within the ocean of my mind. Мне видится, что у меня есть ум, и мне видится, что огромное количество различных впечатлений, опытов возникают в моем уме. But when this process is happening,
we can very easily mistake the relationship between mind and experience of mind. Но когда происходит такой процесс, очень легко перепутать ум и опыт ума. And also we can very easily mistake the nature of me and what is not me, what is the world. И очень легко перепутать природу того, что есть я, и природу того, что не есть я, то есть мира. So in some ways the quest for enlightenment come down to those two issues, understanding nature of self, understanding the nature of self-experiencing something that seems to be other than self. Поэтому и поиск просветления, он заключается в этих двух вещах. Это поиск природы того, чем являюсь я, и поиск природы того, чем является то, что, как мне кажется, я испытываю. And in the mind of the ordinary person, these two things, self and other, mind and objects of mind, almost seem like eastern and western mountains. И в уме обычного человека эти двое, вернее, ум и объекты ума, они выглядят подобно тому, как вот восточная и западная гора. So in one way, it seems that to bring about a truer nature of understanding, what we have to begin with is developing a deeper sense of self, of who am I. В каком-то смысле одним из путей понять это является вырабатывание более глубокого понимания того, кем я являюсь, кто я. In some Zen traditions, Chan traditions in China, Korea, Japan, for the first stages of meditation, for instance, one simply sits and whenever anything arises within the mind, gives a response. What is it? Or who am I? В некоторых китайских, японских традициях дзен, чань, во время медитации практикующий сидит и задает вопрос к тому, что появляется в его уме, что это такое, или задает вопрос, кто есть я. Now, when self seems to be separate from all other things, then what happens? Если я кажется отделенным от всех остальных вещей, тогда что произойдет? Things that seem to support this self become liked, and things that seem to threaten this self become disliked. Вещи, которые, как кажется, поддерживают это «я», они становятся нравящимися, а вещи, которые оказывают ему сопротивление, становятся ненравящимися. And things that neither help nor hurt become boring. А вещи, которые не помогают и не вредят, они просто становятся скучными. And though every fiber of our life, every moment of our life, every inch of our life becomes trapped in this triangulation of experience. I like it, I don't like it, I don't care. Каждый кусочек, каждый момент, каждый дюйм нашей жизни, он попадает в ловушку этого треугольника опыта. Мне это нравится, мне это не нравится, или мне все равно. Now, why do we like some things? Why do we dislike some things? And why don't we care about other things? Так почему же нам какие-то вещи нравятся, какие-то вещи не нравятся, а насчет других нам все равно? It has to do with a number of conditioning factors. Для этого есть несколько обусловливающих факторов. What that really means is it's a circle or a repetitive process. Это представляет собой круг, повторяющийся процесс.
Something happened to me yesterday, last year, 50 years ago, and there's an unpleasant feeling about it. Something nice happened, there's a pleasant feeling. Something uninteresting happened, there's a boring feeling. Что-то произошло вчера, что-то произошло какое-то время назад, 50 лет назад, это неприятно, и у меня возникает неприятное чувство. Если произошло что-то приятное, возникает приятное чувство, а если это никак, то просто скучно. And that's the meaning of the Buddhist term samsara. We're just basically reliving yesterday, reliving last year, or reliving 50 years ago, over and over and over again. И вот в этом состоит смысл термина сансара, который по сути своей означает переживание заново вчера, переживание заново прошлого года, переживание заново того, что было 50 лет назад, вновь и вновь. And nirvana here then is a synonym with shanti or shiva in Tibetan, which means a state of restful, unmoving experience. А нирвана же означает то, что зовется шанти, по-тибетски это Шива, это покоящийся, спокойный, недвижимый опыт. Going beyond the pre-programmed conditioned response to something and experiencing that thing completely, openly and in its nakedness. Выход за пределы запрограммированного опыта и испытывание чего-либо в его обнаженности. So generally this habit of cycling and recycling and recycling and recycling in the Buddhist world, we think of it as something not just from today and yesterday and last year, but something which is very, very deep. И вот эта цикличность, это перецикличность, вот это вот постоянный этот цикл, в буддизме мы считаем, что это не что-то, что имеет свое начало год назад, 50 лет назад, это что-то очень глубокое. Some babies, for instance, are reborn with certain kind of instincts, other babies with other kind of instincts. Какие-то дети рождаются с одними склонностями, инстинктами, какие-то рождаются с другими. And this life upon life idea is very strong in the Enlightenment tradition. И вот эта идея жизни, следующей за жизнью, она очень сильна в традиции просветления. Therefore, in the Buddhist tradition, it's said that the person with the best past life resume can achieve enlightenment in a single lifetime. Someone with a mediocre past life resume can achieve enlightenment in 7 lifetimes, and someone with a rather poor past life resume will require 16 lifetimes. И поэтому в буддийской традиции говорится, что тот, у кого хорошее резюме прошлых жизней, тот достигнет просветления в этой жизни. Тут у кого немного похуже, средненькое, ему понадобится 7 жизней, а тут у кого совсем бедноватое резюме, тот достигнет просветления за 16 жизней. And of course, hopefully we have an excellent past life resume, so in this lifetime, enlightenment can be easily achieved. Ну, надеюсь, что у нас отличное резюме с прошлых жизней и что в этой жизни просветление достичь получится. So why did Buddha hesitate to teach after his own enlightenment? Итак, почему же Будда сомневался в том, учить или нет, после собственного просветления? The first Dalai Lama, in a poem he wrote on the life of Buddha, says it was very simple, really. He just wanted to be asked many times. Первый Далай-лама написал об этом в стихотворении, и он сказал, что на самом деле все очень просто. Он просто желал, чтобы его попросили об этом множество раз.
And why is that? Because whoever requests gets a great wave of merit, of good karma. А почему так? Потому что тот, кто просит, тот получает невероятное количество заслуг, хорошую карму. And so in the beginning, Buddha, for 7 weeks, meditated in various ways. Поэтому вначале Будда в течение 7 недель медитировал разными методами. The other thing is timing, isn't it? Еще также важен правильный момент. As we see in any interaction between humans, timing of events is extremely important. Если посмотреть на то, как взаимодействуют люди, то вот этот правильный момент для чего-либо, он невероятно важен. Like Russia, for example, is second only to Canada in its hockey talents. Например, Россия, она уступает только Канаде по своим талантам в хоккее. And in the game of hockey, when the player comes near the net, the important point isn't shooting the puck. The important point is the timing. В игре в хоккей, когда игрок подходит к воротам, важно не просто вбросить шайбу, важен именно правильный момент для этого. And when the timing is perfect, then everything goes very well. И если момент правилен, то все отлично. Therefore, Buddha waited for the world to be in the perfect state of its orbit and the movement of the living beings on the planet to be in their perfect placement. Поэтому и Будда, он ждал совершенного момента для мира, достижения его определенного места на орбите, и также совершенного момента всех живых существ, чтобы они пришли к правильному месту. And until that moment, he remained silent. И вплоть до этого момента он оставался в молчании. And then he opened his mouth and gave 84,000 teachings. И затем он открыл рот и дал 84 тысячи учений. And in that same way, in our own life, if we keep things perfectly timed, and when the time is right, we do them with great enthusiasm and with great presence, things work well. И точно так же в нашей жизни, если момент верный, мы делаем наши дела с энтузиазмом, тогда все работает хорошо. Now, Buddha's first teaching, I think, was quite revolutionary. И, как я полагаю, первое учение Будды, оно было достаточно революционным. Suffering, the cause of suffering, liberation, and the path to liberation. Это страдание, причина страдания, освобождение и путь к освобождению. And for instance, in America today, we have about 30 million people who take depression medicines. Ну вот, например, у нас в Америке на сегодняшний день 30 миллионов человек принимают лекарства от депрессии. Why? Because they have a problem, but they don't see the cause of the problem. Because they don't see the cause of the problem, they don't see the way to get rid of the problem. Почему? У них есть проблема, но они не понимают причину этой проблемы. Не понимая причину этой проблемы, у них нет пути для решения этой проблемы. So it seems like a very simple statement, suffering, the cause of suffering, liberation, the path to liberation. But still, even 2,500 years later, a fair number of people don't get it. They keep repeating the causes that bring suffering and not engaging the methods that bring liberation. И вот, казалось бы, такая простая вещь, страдание, причина страдания, освобождение, путь к освобождению. Тем не менее, вот прошло уже 2500 лет, и до сих пор очень большое количество людей не понимают этих вещей, и они не могут начать из этого делать вещи, которые
заложит причину к этому освобождению. It's important to notice here that Buddha did not teach this as a religious process. И очень важно здесь отметить то, что Будда не учил этому как какому-то религиозному процессу. But rather it's supposed to be directly experiential. Но это что-то, что должно быть испытано напрямую. Look within yourself, see your limitations, see your unhappinesses, see your frustrations, see things that are difficult for you. Посмотрите внутрь себя, увидьте свои ограничения, увидьте то, что вас огорчает, увидьте то, что приносит вам трудности. And then try to trace to the causes of those dukkha, those unhappinesses, difficulties, depressions, sadnesses, and so on. И попытайтесь проследить от них до причины этого духа, то, что называется, несчастий, страданий этой депрессии. And in terms of getting rid of those causes, then how does one do that? И если говорить о том, как избавиться от этих причин, то как же это сделать? And Buddha pointed out here, don't look to mysterious processes. И здесь Будда выделил, что не надо искать каких-то загадочных процессов. Stick to basic applications which strike right to the point. Придерживайтесь самых базовых, самых простых путей, которые попадают прямо в точку. And there's basically, well, if we take the eightfold path, that's often the formula that's given. It comes down to three essential things we have to do. Если говорить о самой стандартной формуле, которую обычно используют, восьмеричный путь, то в ней можно выделить три основных вещи, которые необходимо делать. One immediate one and the foundation is discipline. Основное заложение фундамента – это дисциплина. By looking at the process of our life, at looking at our day-to-day living, if we notice that something is not working, applying the discipline which straightens out that crooked point. Мы смотрим на ежедневный процесс нашей жизни и видим, что если что-то в ней не работает, мы применяем дисциплину для того, чтобы выправить вот этот вот момент. And secondly, because our life basically comes from the quality of our consciousness. The cart follows the horse, so things we do and things we say follow the mind. И в целом, если говорить, то наша жизнь следует за нашим сознанием, как телега следует за лошадью. Наши слова и поступки, они следуют за нашим умом. Solution to that is basically, or the suggestion from that is to develop a very powerful mind, a strong, focused mind, which in Sanskrit is samadhi. И, соответственно, решением этого вопроса будет выработать очень могущественный, очень сильный ум, то, что по-санскритски называется самадхи. And thirdly, the tension between subject and object in each moment of our experience. И третье – это напряжение между субъектом и объектом в каждом ежесекундном опыте нашей жизни. You could say the distance between the lover and the beloved. Это подобно расстоянию между тем, кто любит, и тем, кого любят. As we know from the loving experience, if we're too overly enthusiastic, someone gets damaged. Ну, как мы знаем из опыта любви, если мы, скажем так, проявим чрезмерный энтузиазм в этом, то кому-то от этого будет плохо. And if we're not sufficiently enthusiastic,
then the love experience isn't fulfilling. Если мы недостаточно проявим энтузиазм, то и опыт любви не будет удовлетворен, он не проявится. So Tantric Buddhism uses this kind of a metaphor for everything we experience when we look at a flower, when we smell a wind coming through the pine forest, when we take a walk down a street. Our mind is the lover, and the thing we experience in the mind is the beloved. И вот это основная метафора тантрического буддизма, которую он применяет ко всем опытам. Например, мы смотрим на цветок, мы вдыхаем воздух ветра, который подул из соснового леса, мы гуляем и что-то видим. Ум — это тот, кто любит, и то, что мы воспринимаем, это то, что любит любящий. So by means of training and discipline, the mind becomes stable, our life becomes stabilized. By training in samadhi or mental focus, mental power, we are able to engage the wisdom where the lover and the beloved can be in a divine dance of bliss and radiance, as is said in tantric scripture. И, как говорится в тантрических писаниях, посредством дисциплины мы успокаиваем нашу жизнь и выравниваем ее. Посредством самадхи мы тренируем фокусировку, тренируем силу ума, и это позволяет нам испытать мудрость любящего и того, что этот любящий любит в божественном танце блаженства и светозарности. So I think the idea here is that the emptiness or the non-reality of subject-object as inherently different is what makes wisdom actually work. И пустота, то, что заставляет мудрость по-настоящему работать, пустота — это постижение нереальности субъекта и объекта. For instance, when we smell the wind, a breeze coming in from a fragrant pinewood forest, if we think I'm hair and the scent is hair, these two are completely different things. We don't get the experience, do we? Это вот подобно тому, как, например, если мы вдыхаем аромат соснового леса, и мы думаем, что вот я, а вот этот аромат, и они раздельные вещи, тогда мы ведь не получаем этот опыт. And therefore the Buddha had pointed to what he termed the emptiness of the three circles. И Будда выразил это пустотою трех кругов. And the first of those is the one who smells the pine, the sweet fragrance of a pine forest, is not separate from that scent. Первый из них заключается в том, что тот, кто испытывает запах соснового леса, он не является отдельным от этого запаха. If you take away the scent, there is no experiencer of the sweet smell of a pine forest. Ведь если мы уберем сам аромат соснового леса, то нет никого, кто бы испытывал этот аромат. Subject and object are made one in the moment of the experience. В момент опыта субъект и объект становятся едиными. When we fail to bring that basic truth or that basic reality into our moment-to-moment living, then we lose the power of the beauty of our life. И в тот момент, когда у нас не получается привнести этот опыт в моменты нашей жизни, мы теряем красоту жизни. So the one
doing the seeing, the thing being seen, and the act of experiencing something seen, those three really are just one moment. И тот, кто видит видимое, и сам факт видения, опыт видения, по сути своей, они едины. For that reason, the second Dalai Lama signed many of his poems as the drunk lunatic Gendung Gyatso. По этой причине второй Далай-лама подписывал множество своих стихотворений как пьяный безумец Гендун Гицо. When a person is totally drunk and also slightly crazed, the experiencer, the object being experienced, and the moment of experience, the conceptual process, triading this unity breaks down, and one experiences things in their fullness. В момент, когда кто-то полностью пьян и к тому же еще немного сумасшедший, то вот этот вот испытывающий опыт, который испытывают, и процесс испытывания опыта, вот эта триада, она ломается, и тогда опыт проявляет себя в своей полноте. For that reason, many spiritual traditions around the world use various kinds of substances to weaken the conceptual mind that fragments experience. Поэтому некоторые духовные традиции по всему миру, они используют какие-то субстанции для того, чтобы ослабить вот это вот концептуальный ум. One problem with that, of course, is it can easily become a dependence upon the substance rather than a truly integrated experience. Проблема здесь будет заключаться в том, что очень легко это превращается в зависимость от какой-то субстанции, вместо того, чтобы быть каким-то интегрированным опытом. For example, Tilopa took off his shoe and hit his disciple Naropa very hard and knocked him almost unconscious. And through that being almost unconscious, the conceptual mind was broken down and Naropa achieved enlightenment. Например, Тилопа снял свой башмак и ударил изо всех сил своего ученика Наропу им, и благодаря этому удару его концептуальный ум полностью разрушился. But timing was extremely important. Здесь был очень важен именно правильный момент. Had Tilopa, the moment he met Naropa, just started hitting him with a shoe, enlightenment would not have been the result. Если бы Тилопа при первой встрече с Наропой сразу бы начал лупить его своей обувью, то опыта просветления не проявилось бы. And therefore, when the Dalai Lama gives a teaching, he doesn't walk around with his shoe and just hit people with it. Поэтому, когда Далай-лама дает учение, он не ходит в руках с ботинком и не бьет людей. So the real question becomes, how do we induce the beyond conceptuality wisdom, or the wisdom of non-duality? And you could say the wisdom that does not divide reality into three. И вот он вопрос, каким образом мы можем проявить эту мудрость, которая не разделяет реальность на три, мудрость недвойственности, мудрость, которая находится за пределами концептуальности. So from Buddha's first teachings, he simply says, by the Noble Eightfold Path, people's lives day by day improve, and they move toward enlightenment. Поэтому учение Будды состояло в том, что благодаря благородному восьмеричному пути день за днем жизни людей улучшаются, и они продвигаются к просветлению. Or put another way, if we practice the three trainings of discipline, meditation, and the wisdom of non-duality,
then day by day, moment by moment, our life becomes ever more clear, like water in a pool that was muddy. The mud settles and the water becomes clear, and then one moment, poof, enlightenment. И таким образом, если мы день за днем практикуем трехчасную тренировку, дисциплину, размышления и медитацию, наша жизнь становится все более чистой и ясной, подобно воде в пруду. Вот она была грязная, но грязь осела, и она стала прозрачная. И вот один прекрасный день, пуф, и просветление. Now, I think Buddha quite accurately saw that in this process there could easily be an escapist trend or an escapist tendency. Я полагаю, что Будда очень ясно видел, что в этом процессе может проявиться определенный эскапистский дух. People could become obsessed with my suffering, my freedom, my discipline, my samadhi, my wisdom. Люди могут стать одержимы своим страданием, своим самадхи, своей дисциплиной и своей мудростью. And therefore he taught the vast Mahayana, in which one is asked to cultivate awareness, or is instructed to cultivate awareness of how we are not in this life by ourselves. We are in this life with infinite living beings. И поэтому Будда дал обширные учения Махаяны, которые говорят о том, что мы не являемся в этой жизни сами по себе. В ней мы находимся вместе с бесчисленным множеством живых существ. And our enlightenment, therefore, should not be an escapist movement, an aesthetical escapist movement, but rather should be a bodhisattva transformation. We should become a universal hero, a universal savior, a universal super being. И поэтому мы не должны впадать вот в этот эскапизм. Практика не должна становиться неким методом анестезии. Мы должны превращаться в сверхсущество, своего рода универсального вселенского спасителя. So in the Indian tradition, coming through Nagarjuna and Asanga, the contemplation of how in previous lives all beings have been our mother and father and brother and sister and lover and so on, again and again and again. And therefore, whatever advancement I make in my spiritual life, that shouldn't be something that I just keep to my meditation cushion. But when I get up from my meditation cushion and I walk around, it should be reflected in my smile whenever I see the eyes of any other living being, no matter how great or small. И вот в этом заключается учение Санги и Нагарджуны, о том, что все живые существа когда-то были моими матерями, и поэтому то, что я получаю на подушке медитации, не должно оставаться только на подушке медитации. Оно выражается в моей улыбке, когда я иду и раз за разом вижу каких-либо живых существ, независимо от того, какими бы маленькими или большими они ни были. And when I speak to others, it should be with the love and adoration that a mother feels for an only child, or a child feels for its mother, that a brother feels for a sister, or a sister for a brother, and so on. И когда я говорю, это должно быть подобно тому, как мать разговаривает со своим детем, как брат разговаривает со своей сестрой и так далее. And by noticing just how I have various sufferings and difficulties and so on, so all beings have, and many have even worse and more difficult. Therefore, I should achieve enlightenment even more quickly
to be of greater benefit to all living beings. И замечая, что у многих страданий значительно больше, и они тяжелее, чем у меня, и в связи с этим я должен достигнуть просветления еще быстрее, чтобы быть как можно более полезным живым существам. So it's often said that this first teaching of Buddha is the foundation, the general Mahayana is the support, and the Vajrayana methods are ornaments by which we can achieve enlightenment ever more quickly. И поэтому говорится о том, что первое учение Будды — это основа, Махаяна — это поддержка, а Ваджраяна — это те методы, посредством которых мы можем достичь просветления наиболее быстро. Now, the seventh Dalai Lama, who was my favorite of the early incarnations, wrote in a poem that enlightenment is really a very easy process. What's difficult is not the process. What's difficult is committing oneself to it, engaging in it, and bringing it to fruition. И седьмой Далай-лама, который является моим любимым из ранних воплощений Далай-ламы, говорил о том, что само просветление не является чем-то труднодостижимым. Труднодостижимым является приведение его к полноте плода. In the same way, anyone can learn to play a musical instrument or speak any language, but they have to commit themselves to the process whereby one learns to play that instrument or learns to speak that language. И каждый может научиться, подобно этому, играть на каком-то музыкальном инструменте или говорить на каком-то языке, но мы должны полностью посвятить себя процессу обучения этому. In another poem, he puts it out that if you've received many teachings and haven't yet achieved enlightenment, it means you're probably stupider than a goat. И в одном из своих других стихотворений он написал, что если вы получили множество учений, но так и не достигли просветления, скорее всего, вы тупее козла. But he goes on to say, but cheer up, even stupid people can get enlightenment. Но он продолжает, не отчаивайся, ведь даже тупые люди могут достичь просветления. And I think that in the Buddhist history, one's IQ level is just one measure of one's intelligence. There's many other dimensions of intelligence. Я полагаю, что в истории тибетского буддизма чей-либо уровень IQ является только одним из измерений интеллекта, и этих измерений у него много. Like it's said that one of the Buddhist students had such poor memory that he couldn't remember a single prayer. By the time he remembered the first words of the prayer, he'd forget the last words. And by the time he got to the last words, he'd have forgotten the first words. Был один ученик, у которого была настолько дурная память, что он, начиная слова молитвы какой-либо, он уже не помнил, чем она кончается, не мог ее запомнить. А доходя, наконец, до конца этой молитвы, он уже забывал первые слова ее. So Buddha gave him a simple task of sweeping out the temple, and with each sweep of the broom going out with the dust, out with the delusions. И Будда дал им очень простое задание — выметать храм. И вместе с этим выметанием пыли из храма выметались и омрачения. And it turns out that he was a good janitor by instinct. Ну и оказалось, что из него вообще хороший уборщик, у него хорошие инстинкты к этому были. And very easily achieved enlightenment. Ну и он очень быстро и легко достиг просветления. Similarly, the Indian Mahasiddha Simbhupa, his guru taught him to work as a tailor, and with each movement of the needle to contemplate how the various facets
of cloth are brought together into a beautiful piece of clothing. And in that same way, there's a thread going through all of our experience, which brings or holds together the unity of that experience. И был один махасидха в Индии по имени Симбупа, и ему его гуру дал такую практику. Он сделал из него портного и научил медитировать во время шитья, что как нить соединяет различные ткани в какие-либо узоры, таким же образом и через все опыты нашей жизни, нашего ума проходит единая нить, которая соединяет их. So even though Buddha hesitated to teach from the beginning, or waited for 7 weeks before teaching, it doesn't seem that it really was because enlightenment is such a difficult experience to induce. И поэтому тот факт, что Будда сомневался, учить или нет, и ждал 7 недель, причина его не в том, что просветление – это что-то такое трудное, что очень тяжело передать и вызвать. But when to hit with the shoe, the timing becomes very important. Но очень важен правильный момент, когда ударить ботинком. Вот это главное.